A very good evening, sir. Happy evening, sir. Good 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 evening, friends. How are you all? Fine, sir. How are you, Sir. sir? Fine, sir. Vinja, so many long time no see. Yes, sir. I missed you. I also visited you, ma. How is life? Yes, sir. Okay, so 25% done. 1/4 is done. 2/8 is done. So now we are left with only 6/8, isn't it? Okay. So be happy. I'm not here to ask you how was the paper, etc. As I told you, every exam you go with the best preparation, want to do the best. 5%, 10% uncomfort will be there. Okay. So you wanted to do the best, but you not happy. So I always say, be happy, but never satisfied in life. You should always be happy, but you should never be satisfied. Because if you're happy and satisfied, that's the end of it. There's no improvement. So that's why at least there should be improvement in costing, no other cost. So that's why be happy, never be satisfied. Okay, Priyanka? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, let us start. So welcome to the third session on R2R. Costing number 23. Right. So can't say clean again. Is it video visible? Yes, sir. Yes, sir. So welcome to the R2R session, or the beautiful sessions. So by Shetty sir, the one and the only. Today 8 p.m. to 8 p.m. to 9 on 15 minutes. This is myself. Yeah. So words can inspire, thoughts can provoke, but only the action brings you closer to your dreams. What I inspire you, what thoughts provokes you, all these are no doubt incidental, but what ultimately matters is your action of putting the effort for next 1.5 days in the right way, going and writing the examination the perfect way, and getting out of it. So as normally, for 5 to 10 minutes generic, 45 minutes subject specific, last 3 minutes, 5 minutes, bye. Yes, Chinmay, read. Yes, sir. Important points. Costing syllabus is reasonably less. Yes, because earlier, this was costing and FM. Before the new scheme of 2018 was introduced, costing the same syllabus for 60 marks. That topic and 100 marks. Reasonably less. So, next. It's an easy, common sense subject. Yeah, go with easy, common sense subject. It is a common sense subject. Practice. Next. First impression is the best impression. Start with easy and absolutely known question. Syllabus mainly material, labor, process, marginal costing, standard costing, contract, ABC, intro, theory. Yeah. So these are the areas which are compulsorily asked. Okay. So which you cannot miss. For whatever reason, you cannot miss. Next. Maintaining good pace is very important. First examination accounts, people would not have completed 100 marks because it's the first paper. History of CA course, found intermediate costing or final costing. 80% of the students find difficult to complete the paper. Fact or not, fact age head type. 80% of the students. So from the time when we were writing earlier, last 25 years, next 10 years also it will be same. That's why the one paper, speed is extremely important. So maybe taxation, you may have to use extra brain. I don't think too much about the time. But this is the one paper you need to. Tomorrow don't come and tell me, sir, paper is lengthy. Paper will not be lengthy. Paper will be like the way it is supposed to be. But your speed at which you write is extremely crucial. This paper, prati bari heltinano, costing only, pace is not good. You won't be able to complete the paper. Okay, right. Costing is a high scoring paper. Aim at 100 out of 125. Yeah, you can get 100 out of 100 if the pace is good and conceptually clear. It's like a maths valuation. It's not maths paper, maths valuation. Get out of it. Yes. Be ready for one bouncer. Leave it. Still you can score 80. So one question may be totally what you call uncomfortable, too lengthy, or too much messy, something which you're not. I'm very serious about. One question totally unknown. It's okay. 80 plus is also still good. Okay.
4 papers of the first group 80 into 4 ಅಂದ್ರೆ 320 ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ 10 ರ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Read question carefully and answer accordingly. Working notes are important. Focus on final answer too. Unlike accounts ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Stepwise approach is appreciated by the valuer. Hats off to some of the yes, stepwise evaluation is also important. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yeah. Yes, read Rashita Bhatt. Yes, sir. Anybody else want to read also, you can raise the hand. I'll give the chance. They are the normal readers or the cover reporter. Yes. 50 marks can be scored Kelsa illa. Mike sarila. 50 marks can be scored easily. No, sir. Okay. 50 marks can be scored easily by practicing material, labor, service costing, contract costing, cost bookkeeping, cost sheet, marginal costing, process costing, and certain repetitive theory. So 50 marks and ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೇಳ್ಕೊ. If still people are getting lesser than 50, it's stupidity. Nothing than but it's stupidity. Next. Repetitive theory for 20 to 25 marks. Refer exam session material, mainly introduction chapter and special topics. Yeah, so ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, which are the important areas of theory ಸಮೇತ. ಅದನ್ನ as it is ಓದಿ, extremely important. 20 to 25 marks. Yes. Do's and don'ts. Do's. In the last page or rough sheet, 5 to 10 minutes, write points for each question to be attempted. So, Working for every exam, accounts. So, some people have the habit of carrying some extra white sheet. ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ when you take it may be white sheet. But after half an hour, some invigilator comes, and filled with something. So they may unnecessarily argue, discuss, waste your time for proving the right or wrong things. Why? ಅದಕ್ಕೆ ರಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಕೀಪ್ ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್. 5 to 10 minutes, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ, ರೈಟ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೂಲರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಟುಡೇ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್ when I asked some of them how many pencils you brought. 4 pencils, 4 pens minimum, 2 calculator ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ. ಅಲ್ವಾ ಹರ್ಷಿತಾ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2 HB ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. I don't know how see, exam hall should be with the high comfort. ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಮೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ 1 more ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ 1 more ಅಂಡ್ ನಟರಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್, MCQ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಅದನ್ನ ತೆಗಿ ಸೈಡ್. ಏನ್ ಭಾರ ಆಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಪಾಪ ನಿಮ್ ಭೂಭಾರ ಎಷ್ಟು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಪ ಭೂತಾಯ್ತು. ಶಿ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Working notes are a must. Steps in our answers. Final answer is also important. Write study material language for theory. Theory, Right. to the extent possible, study material repetitive. ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. 20 marks last question is theory. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Next. Write correct question number including sub questions. Attempt extra question compulsorily. If out of syllabus, then full marks. ಅದು they have written, don't attempt ಅಂತ ನೀವು ಆದ್ರೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Don'ts. Do not relax before 3 hours. Do not unnecessarily wrong expectation of easy or tough paper. Paper is the way it is for all across India. I don't know why they changed the color. Earlier it used to be yellow and black. Now they have made white and black. ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಋತ್ವಿಕ್? ಎಲ್ಲೋ ಇದೆಯೇನೋ? White. White. Earlier it was yellow and black ಇತ್ತು. Maybe
they want to change. Next, don't have unnecessary tension and don't ignore the theory. Ignoring theory in costing is a crime. Ignoring theory in costing is a crime. Yakandre, even those who are aiming at 100 out of 100, you can get 100 out of to the point, brother. But majority of us, if you want to save time, first point which I started with costing, pace breaker, 20 marks theory, 20 minutes, then you are left with the extra time for using for somewhere else. So to the point, 20 to 30 minutes, okay? 30 minutes ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು 2.5 hours ಅಲ್ಲಿ 4 questions. 2 many sub questions ಇರುತ್ತೆ, 2A, 2B, 2C, 2D ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 5 marks into 4. Take extra care. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, so you need to write the theory. In my opinion, 99% of people should write theory. 99%. Okay? Yes. Yes. So now let me get into some important concepts. Cost means resource utilized or spent or potentially to be incurred. Either you already incurred or potentially to be incurred in manufacture of a product. Yeah. Or rendering of a service. Service miss agide. Note for it. Two important objectives. Cost control. Cost control is avoiding unwanted expenditure. It is the guidance and regulation by an executive action, the cost of operating an undertaking. Definition. Next, cost reduction is reducing the cost per unit. Cost control ಆದ್ಮೇಲೆ cost reduction start ಆಗುತ್ತೆ. Differences ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು last 20 exam ಅಲ್ಲಿ 10 to 12 times ಕೇಳೋದು. Reducing the cost per unit, achieving the real and permanent reduction in unit cost of goods manufactured service rendered without impairing the suitability for which intended ಅಥವಾ affecting the quality. Classification there. How do you classify the cost from different perspectives? Who is Rama? Rama is Dasharatha's son, Sita's husband, Lauku's father. So either element wise, material labor, overhead Allah, expenses. Material labor, expenses. Under that, direct material, direct labor. Direct is called direct cost, also called prime cost. Indirect material, indirect labor, indirect is called overheads. ಅಥವಾ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೈಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಯಾ, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, R&D. ನೇಚರ್ ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್. It goes by the name, goes by fixed in total, varies in total. Per unit change ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ per unit ಸೇಮ್. ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸ್ಟೇರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್, increases. Fixed increases. Best example is rent of an ever-growing concern. First caps we started, maybe around 100 students capacity. First batch is 100 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು offline class ಅಲ್ಲಿ. So there the rent was, let's say, 20,000. Then we moved to Bull Temple Road, rent increase. Then Muneshwar block increase. So then our school. So up to certain level same. Then suddenly jumps. Proportionate ಅಲ್ಲ. So semi-variable is different from stair-step fixed cost. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So when you talk about a BEP formula, fixed cost including stair-step fixed cost, whereas semi-variable is different ಇರಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಕ್ ಅಂತಲ್ಲೇ 200 ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾ ಈಗ? ನೋಡಿ ನೋಡಿ SRS ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾ, ಸೊ ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, semi-variable, sorry, ಇದಾಕಿ, nature wise units 1 lakh and 2 lakh. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಬರ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ 3 columns. ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹ ಶುರು ಹೊತ್ತು ಏನಿದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ? ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ರೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ರಚನಾ, ಹಪ್ಪಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಿಯತ್ತೇನೆ ಹಪ್ಪಳ,
Rent, electricity. Next material ಆದ್ಮೇಲೆ rent ಆದ್ಮೇಲೆ electricity. Right. So units ಕೆಳಗೆ 1 lakh, 2 lakh. Material ಅಲ್ಲಿ 20 lakh, 40 lakh. ಕುತ್ತಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋ. ಅವ್ನು ನೋಡಿ. 20 lakh, 40 lakh. Next labor. Sir, labor ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ದು? Rent. 40 lakh, 40 lakh. Electricity 20 lakh, 30 lakh. I think you understood. Material ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ? How much is that? 20 lakh, 40 lakh. 20 lakh, 40 lakh. Arrow mark ಹಾಕಿ. Total varies per unit same. This is called variable cost. Total varies per unit same. Therefore variable. Put second column. Total same. Per unit varies, fixed cost. Total same, per unit varies. Yeah. Next, electricity. Neither total nor per unit same. How you come to know it's same variable? Neither per unit nor total same. Per unit same illa. Gottagta idೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Same ಇಲ್ಲ. Yes, sir. Semi variable. Semi variable. ಅದರ ಕೆಳಗೆ segregation. Segregation. 2 RMRs. Variable delta C by delta U. Change in cost divided by change in units. 30 minus 20 divided by 2 lakh minus DVIV 1 lakh. Is equal to rupees 10 per unit. Correct? Right Yes. side. Therefore, fixed. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ರತನ್. ಯಾವುದು? at 1 lakh ತಗೊಂಡ್ರೆ 20 lakh minus 1 lakh into 10. 20 lakh is the total cost. Minus fixed cost is a variable cost is 1 lakh into Pradeep 10 rupees. 10. Equal to 10 lakh. ಅರ್ಥ 2 lakh ತಗೊಂಡ್ರು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Or at 2 lakh, 30 lakh minus 2 lakh into 10. Still 10 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yeah. In this company, next line, in this company, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು per unit? 20 lakh by 10 10 20 20 lakh and 40 lakh ಅಲ್ಲ ಗುಬೆ ಇನ್ನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು 20. So ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಳಗೆ rupees 20. Next line, in this question, variable cost per unit is equal to 20 plus 10 is equal to 30 ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 20 ಇದೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೋಟಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ದರ್ಶನ್, ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? ಬೈಲಾಟಿ 20 lakh plus 10 lakh. 20 lakh plus 10 lakh 30 lakh. ಕಡಲ್ವಾ? 40 lakh, sir. 40 lakh. 40 lakh plus 10. 40 lakh plus 10 lakh is equal to 50 lakh. Did you understand the segregation? Yeah. If selling price is 80, then C is equal to S minus V. 80 minus 30 ಇರಬೇಕು is equal to 50. Therefore, PV ratio C by S. Chandrasekhar Shetty anta. Contribution by sales. Contribution is, I think, 50 by 80 into 100. Mathematically, if I go somewhere here and there, you tell me. Correct alva? 50 by 80. Better. Achida better. Yes, sir. 50 by 50 by 80 into 100. Esto percentage irli. Next. BEP in units is equal to total fixed cost. Esto 50 lakh. divided by contribution per unit. Deepika. Esto 50 is equal to 1 lakh units. Understood the importance of the variables? Gottaita? Yes, sir. Next, completely below that, stair step fixed cost.
state step fixed cost is different from semi-variable cost. Semi-variable is also called Rian Can you fix it? semi-fixed. Rian law. So different from semi-variable bar semi-fixed. Different. Yeah. Next line. State step is fixed cost. State step is fixed cost. Artha aita? Yes, sir. Say rent of an ever-growing concern. Rent of an ever-growing concern. Say up to 1 lakh. Up to 1 lakh units, Chaitanya, rupees 20 lakh. 1 lakh to 3 lakh. So the proportionate change agala. 1 lakh to 3 lakh. Say 35 lakh. 3 lakh to 8 lakh. Say 60 lakh. Clear? All of you comfortable? Anaka? Next. So this is about nature wise. Normal and abnormal. Important. Normal and the normal costs are uncontrollable. Now normal controllable. Uncontrollable. Next, abnormal are controllable. That arise out carelessness in them. Abnormal are controllable. Next, for managerial decision making, opportunity cost. The cost of benefit forgone. The revision metal is there. Revision metal note all definition. Cost of benefit forgone by not selecting the next best alternative. Standard cost is per unit predetermined cost. Budget is in total estimate. Both are estimation. Budgeted costs are the costs which are likely to be. Standard costs are which are ought to be. Relevant cost means relevant for decision in hand. Budgeted cost, estimation in total. Estimation, 4 words could be defined. Estimation in total, comma, likely to be. Next, third cost, estimation per unit. Per unit, comma, ought to be. Next, opportunity cost. Cost of benefit forgone. Yes, sir. ಅವನು ಜೋಶ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನೋ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಂತೆ ಯಾ ಸೊ opportunity cost of benefit forgone by not selecting the next best alternative. Karthikeya DP very well. Yes, sir. Next, relevant cost relevant for decision making. To RMRs, all variable cost. Variable cost is relevant for decision making. Plus discretionary bar additional fixed cost. One free question keltare. Classify them under discretionary and committed. Discretionary and what? Additional fixed cost. Andre, what you're incurring extra? Say additional rent for export order. That's relevant. Export order. Marginal cost. Guarantee mandala. Next. Within the bracket, committed fixed cost. Committed and already you are committed. Say rent of an existing building, salary to the staff. The question kellavare. Classify them under discretionary and committed. Not relevant. They are not relevant. Artha now. Yeah. Out of pocket andre where you spend money, cash cost. Out of pocket. Very out of pocket is equal to cash cost. Imputed bar notional cost andre imputed bar notional cost relevant for decision making. They are relevant.
say what Anaka? Salary to proprietor, rent of own building, etc. Alle depreciation is not notional. It is actual. Depreciation is what? Actually. Not notional. It is actual non-cash expense. Next, come back. Allocation andre charging the directly identifiable cost. Cloth in a shirt. Apportionment is general expenses anna charging based on certain criteria. Absorption is equal to allocation plus apportionment. When absorption is more, over absorption, it is lesser, it's called under absorption. You be loyal to the topic you're talking. Over absorption. Absorption is more. Then absorption is also called charged cost, estimated cost, recovered cost, or applied cost. Absorbed is equal to charged is equal to recovered is equal to applied is equal to estimated. Have recovered from the damage? Absorbed is equal to charged is equal to recovered is equal to applied. So somewhere if they say over recovered, yeah sir, over recovery and nuts just recovery ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. Over recovery ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ರಿಕವರ್ ಓವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭರತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ ಯು ಸ್ಟೋಲನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಅವಳು ನೋ 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 ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಕದಿಯೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕದಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ಇರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟಿಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So that includes mainly direct labor and manufacturing overhead. Direct labor, direct. So conversion cost ಅಲ್ಲಿ material include ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ conversion cost is equal to COP minus DM. Easy. Cost of production ಅದರಿಂದ direct material ತೆಗಿಬೇಕು. ಚಿನ್ಮಯ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ? Yes, sir. Yeah. Methods of costing. When the product passes through a process like milk industry, textile industry, they're called process costing and the operation costing, dyeing, bleaching. Everything else is a job costing. In syllabus only, contract costing, single costing, unit costing, batch, idella part of job costing. Next, title cost and management account. That's work for CMA. Yeah, 2 RMRs. Left side cost, right side management. Application of accounting and FM. Look at me. CM ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಅಕೌಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹರ್ಷಿತಾ? ಓ ಇದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ FM ಟು CPPI. ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು. CMA definition is create, protect, preserve and increase value to the stakeholders. Value to the stakeholders of PO and NPO. PO on the profit sector, NPO on the non-profit. In public and private sectors. This is the definition of CMA. In Mama? Definition of management accounting. Okay, na? So it is basically CPPA. So below the right side, mainly MCBCSC, marginal costing, budgetary control, and standard costing. They are the topics of management accounting. Yes, sir. Cash flow statement. In my accounts, that is also part of what? Management accounting. Yes, sir. Yes, sir. The value added statement ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಿದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರೀದು ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಓಕೆ
concerned about past, present and future. ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Management account mainly for future. The cost accounting, financial accounting difference ಕೇಳಬಹುದು. Financial accounting is post mortem. Next, responsibility center. ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ central responsibility? Exam central ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವ ಇವತ್ತು? It is an identified center for fixing the responsibility. So they include ಅಲ್ಲಿ responsibility ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡಿ. P&L account balance sheet ಹಾಕಿ. P&L account credit side revenue center, debit side cost center, balance is profit center, balance sheet is investment center. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತೇನೋ? No, sir. ಬರೀ. So P&L account by credit side ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Revenue center. So Chaitra is responsible for sales, Ratan is responsible for the cost, Karthikeya is responsible for profit. So each one has been given responsibility. So this is called responsibility center. Akshay. So revenue center, ಮತ್ತೆ ಅದು ನವೀನ್ cost center ಈ next profit center, next ಏನೋ ಶಶಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದು 4 ಈಸಿಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದಾ? ಸೊ ಈಸಿ ಥಿಯರಿ ಬಂದೆ, ಥಿಯರಿ 20 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದ. ಎಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ is one of the most important component in a manufacturing sector. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್. Reorder level max into max ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಅವರೇಜ್ ಇಂಟು ಅವರೇಜ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ರಿಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇಲ್ಲಿ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್? ಅವರೇಜ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟು ಮಿನಿಮಮ್. ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಯಾ, ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿವೈಡ್ 2 ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ROQ. ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. EOQ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2AB/C ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ, ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡಿ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಆರ್ಡರ್. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಪ, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ annum. CUP ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನರ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಮನ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ನರ ಸರ್ಗೆ ಅವರ ಸರ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕೂಪ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನರ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ annum. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ EOQ carrying cost is equal to ordering cost. Okay, ordering cost. Be careful with the calculations, right? So material only inventory is as good as cash. Material control, inventory control is important. Then ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ 1 or 2 ತುಂಬಾ ಬರಬೇಡಿ. So ordering cost and carrying cost important. 2-bin system. So it is system wherein one small part should be stock the quantity equal to the minimum stock, larger part for remaining stock. Okay, so minimum ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ಕೋತಿರಲ್ಲ. 100 rupees ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ROL. ROL ಗೂ ROQ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ROL is the level at which you are supposed to place the order. How much quantum? That is the ROQ, reorder quantity. EOQ is a suggestive number. Be careful. EOQ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ 346.9 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗೂಬೆನು 0.9 ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. somewhere around 346 ಅಂದ್ರೆ 350 ತಗೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ 346.9 ತಗೋಬೇಕು. ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗುರು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ EOQ. ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ 0.5 ಅರ್ಧ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ABC, A ಐಟಮ್ಸ್ ಹೈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡೈಮಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B ಮೇ ಬಿ ಸಿಲ್ವರ್. C ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಇನ್ ಎ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್. So based on the consumption value, quantum alla consumption. FSN, fast moving, slow moving, non moving. Non moving ಅಂದ್ರೆ not at all moving alla. Non moving ಅಂದ್ರೆ very rarely. If your best example is some grocery shops or provision stores where screwdrivers very rarely ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೂ ದಿನ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಆಗ ಅವ್ರು ಯಾವ. ಸೊ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್, ಸೊ ಡೈಲಿ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಸರಿ. ನೋ ವೈ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್? ಈ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತಂತ. ದೆನ್
Regular items also you buy from them only. Instead of going to tool. That's the objective of keeping some non-moving items also. Understand the logic? Yes, Fast sir. moving, slow moving, non-moving. Non-moving items, non-moving, not at all moving alla. Very rarely, yearly one 4 items sale agbodu. But when the customer e-shop alli idu ella items sigutte, ಏನಕ್ಕೆ instead of going everywhere else, go and 4 shop ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? That is the objective and it will improve the profitability. ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. Next, VED, vital, essential, desirable. Vital ಅಂದ್ರೆ crucial. Essential ಅಂದ್ರೆ like it is like a luxury, necessity, comfort and luxury. Okay. So desirable is okay, ಇದ್ರೆ okay. ಈಗ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿದ್ರೆ ಇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡಿಸೈರಬಲ್ ಅಚಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವೇನೋ ನಮ್ಮನ್? Yes, sir. ಏನು ಇರ್ಲಿ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಒ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಚೀಪ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ. ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 RMRs, periodic, continuous. Periodic ಕೆಳಗೆ once in a year, periodicity concept. Physical stock. Continuous ಕೆಳಗೆ perpetual. Perpetual is also called continuous. ಅದರ ಕೆಳಗೆ mainly book records compare with physical records. On regular page, book record, ನೀವು accounting software ಇರಬೇಕು, SAP. Book records, say with the help of SAP. I'm spending a lot of time on theory portion so that theory miss ಮಾಡಬೇಡಿ. Introduction material ಬರುತ್ತೆ. Material losses, waste, no scrap value. Scrap has a scrap value. Sawdust ಇದು, saw ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿ sawdust. Defective, watch ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, scratch ಆಯ್ತು, correction ಮಾಡ್ಬೋದು. Scratch in watch, scratches in watches. Obsolete ಅಂದ್ರೆ outdated. Spoilage ಅಂದ್ರೆ some of you, it's so badly damaged it cannot be rectified at all. ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ವಾಚ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೋಯ್ತು, ಅದೆಂತ ತಿಗಲ್ಲ ಡೆಮಿಟ್ ಮಾಡದಾ? ರೈಟ್. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಟೈಮ್, ಲೇಬರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಲೇಬರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್, ಲೇಬರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ. ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಅಗ್ರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಕ್ಲಾತ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಾಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಡಿಸೈನರ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೂಡಿದಾರ್ಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ 2000-3000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವೇನ್ರ? ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆತರ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಸೈನರ್ ವೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇ ಬಿ 500 ರೂಪೀಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಮೇ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ 2000 ರೂಪೀಸ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಲೇಬರ್. ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದು. Where all you spent, it's called time booking. So a tailor spent 8 hours. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Tailor spent 8 hours in a day. That's called time keeping. ಆ 8 hours ಅಲ್ಲಿ 4 hours he stitched a pant. ಅಥವಾ multiple, I don't know. 3 hours he would have stitched a shirt. 1 hour idle time. So that's called time booking. Job analysis. Determine the list of qualification skill required for a particular job to be performed. Evaluation. It is systematic method and technique of analyzing the worth of the particular job. ಇದರ ಥಿಯರಿ ಮಾರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ. Luckily you are so lucky. Luckily you are so lucky because ನಾವೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ 5 years before when I was teaching so many formula. ಈಗ ಇರೋದೇ 3-4 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಹಾಲ್ಸೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಟು ಇದು ವೇಜಸ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ plus 50% of the time saved into rate per hour. Time saved ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಅಲೌಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಮೈನಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವೇಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೋನಸ್, ಬಟ್ ಬೋನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಲೌಡ್ ಇಂಟು ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವೆರಸ್ ಆಲ್ಸೇ ವೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 50% ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 50%, ಇಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 1/3, 33.33%. ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 30% ಇದೆ, ಬಟ್ ಯು ಗೋ ಬೈ 1/3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೇಬರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಲೇಬರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಹೈಯರ್ ದ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಬ್ಯಾಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ. ಸಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬೈ average number of workers. Replacement, number of replacement divided by average. Then flux method is ಮೇಲೆ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, number of separation divided by average. Now when you talk about replacement should not include those who joined
sorry, those who have been joined for expansion program. Replaced. ಈಗ Rachana has been replaced by Chinmayi in the classroom. Andre it should be. ಈಗ Rachana is retired. All place ಗೆ Chinmayi ಬಂತು. In addition, expansion program Vindhya ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, then Vindhya is not a replacement number. Replacement ಅಂದ್ರೆ English word. Replace. Place ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Whereas accession can be replacement plus recruitment. Accession the word ಕೊಟ್ರೆ, additional also it can be taken for the fresh ಅಥವಾ expansion job. Agreed? Right. Next. Yes, sir. Over function wise classification ಅಥವಾ behavior wise, which we discussed ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ overhead ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. Machine hour rate, okay, is cost of running a machine per hour. Simple machine hour rate. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? All the variable fixed cost ಹಾಕೋದು divided by effective machine hour per unit. ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ವೇಜಸ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ overheads if they are directly identifiable, identify. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ a portion can be primary distribution ಅಥವಾ secondary distribution summary. Primary distribution ಅಂದ್ರೆ all the overheads ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Primary distribution bar, sorry, departmental apportionment of overhead or departmentalization of overheads. Production department P1, P2, P3. Sorry, if you remember the watch, leather watch strap, steel watch strap, gold, ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ S1 and S2, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಾಯ್ಲರ್ ಹೌಸ್, ರಿಪೇರ್ಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. 2 RMRs, PDS, ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು. ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, say rent of the building 10 lakh, a portion to all 5 department. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಐತಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ S1 and S2 to P1, P2, P3. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಚ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Since ultimately Shetty sir is the best. ಅದೇನು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮನ್? ಗೊತ್ತು ಸರ್. Ultimately only output of production department is charged to the customers. Only the output of production department is charged to the Rashida. Output of production department is charged to the customers. Artha aita? Yes, sir. Primary district output of the all production is going to charge to customers. A secondary distribution ಗೆ simultaneous equation method ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅದು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ. ಯಾವುದೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ದೆನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೇ ತಾನೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಬರೀ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ಸುಪ್ರಾ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ರೇಟ್. ಓವರ್ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದಿದೆ. ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ರೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ABC ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್.
ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ABC ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ DM, DL, DE. ಡೋಂಟ್. ಇದು ಓವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ABC ಕೆಳಗೆ ಯೂಸ್ DMA ಟೆಕ್ನಿಕ್. ABCD MA. ಸ್ನೇಹ MA. ABCD DMA. So I don't know. Sir would have given the same answer. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಂದಿನಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಗೋ ಟು ನಂದಿನಿ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಂದಿನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೋಟೆಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವಾಸ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವೆಂಟ್ ಯು ಗೋ ದೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಬಿಗ್ ಮುಶ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಲಿಂಬೆ ಹುಡಿ. ಏನೋ ರಿತ್ವಿಕ್ ನೀವು ಲಿಂಬೆ ಹುಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಮುಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬಾಯ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್. ದೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಋತ್ವಿಕ್ ಅಂತ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗದಂಗೆ ಎದ್ದೋ ಬಿದ್ದೋ ಓದೋರ್ತಾರ ಓಡ್ತೀವಿ ಆ ಭಿಕಾರಿಗಳ ತರ. ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಾಯ್, ದೆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಾಯ್, ವಾಟರ್ ಬಾಯ್, ದೆನ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬಾಯ್, ದೆನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಾಯ್, ದೆನ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಯ್, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್, ಗರ್ಲ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಈಚ್? How much is the salary you have paid to that? We say mama. So 10 lakh rupees. How many times you saluted? So sorry, salary paid is 10,000. In a month you have saluted 5,000. Cost per salute 10,000 by 5,000 is rupees 2. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಚಿನ್ಮಯ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. By 5,000 is equal to rupees 2. Then assuming you are finding out the cost of a biryani, vegetable chicken biryani. Okay, what vegetable chicken biryani, Archita? So chicken is eaten vegetable, you eat the chicken, that means you eaten vegetable. A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C. Already Lipika, Yes, sir. Idli. How do go to Varsini Goda? Varsini Goda idene? Male bere bartade network issue irbodu gottilla. Idli. So biryani gadre biryani customer nodalu gottagutte. Okay, so you'll salute at the time of going also, coming also. So first divide 10,000 divided by 5,000, 2 rupees. So into 2, yaga 2 times is saluted alwa. So biryani cost alli prime cost plus. So what 2 rupees into 2. Whereas I go there for drinking arda coffee anta andukoli. Avuna iga anta avagala anta arda half salute aste. It doesn't even salute properly. In fact, so you have to do 2 rupees into half, 0.5. So cost of the coffee at 30, you should just do. Then all those things, salute boy, order booking, everything you add, that's called DMA. First divide, then multiply, then add. Artha aita? Right. Important. So for time consuming, last question to attempt. Okay. If it is a big question. So you know, Ashita, a big question is there. So you have to attempt this last. Whereas if they ask theory question, cost driver identify model. Assembly ge, what is the cost driver? The table model killed. Hopefully you have done it. Okay. Extremely important. DMA, ABCD go DMA. Techniques charge model cost pool of the aggregated. Cost driver andre, which is the factor which determines the cost. First time in the history of CA course, the cost ABC was introduced. In the first examination of CA final, which I wrote. Okay. So the cost driver, the concept illa. Okay. And what is the first one? But common sense itala. I wrote what is cost driver. Driver is the driving force. The cost driver, driving force which influences the cost is the cost driver. Shockingly, when I went and saw such the answer, same answer was printed. ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಪಾನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೈಸನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಂತರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Books, there are two systems. One is called non-integrated, also called cost bookkeeping. One is called integrated. Integrated ಅಂದ್ರೆ only one set of books. Cost integrated ಅಲ್ಲಿ 2 set of books, 2 separate P&L, costing P&L account and trading P&L account. Difference in profit, you have to prepare a reconciliation. Extremely important and easy chapter. Non-integrated ಅಲ್ಲಿ cost books ಅಲ್ಲಿ 2 books I told you, integrated 1 book. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ I told you to follow the costing procedure. Gold rules, debit the receiving department, credit the giving department. One beautiful 3-column table account ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ PUC ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ನಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಂತ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ SLC account debit. If it is a non-integrated,
ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮಗೆ ಸಾರಿ ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ PUC ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬದಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ SLC ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು GLA ಅಥವಾ NLA ಅಥವಾ CLA ಜನರಲ್ ಲೆಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾಮಿನಲ್ ಲೆಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ when you purchase the entry when you issued to the production so production ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ನಿಂದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ SLC ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ whereas ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ whereas indirect material it will go to factory overhead ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ indirect material factory overhead control account debit to SLC next direct labor charge ಅಂದ್ರೆ WIP direct labor ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ first okay bookkeeping cost bookkeeping quick materials purchased ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ direct material 10 lakh next indirect material 4 lakh direct material 10 lakh indirect material 4 lakh purchase SLC account debit 14 lakh ಎರಡು ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 14 lakh to GLA bar bank account or payable account creditors account ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತದೆ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಚಿಮ್ಮೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ issuing materials to RMS direct material ಆದರೆ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ WIP to WIP receiving to SLC same entry for both Bharat right side indirect material ಆದರೆ ಏನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು SLC ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ next point number 2 wages Priyanka direct wages 6 lakh indirect wages 4 lakh indirect wages 4 lakh ಅಲ್ಲಿ ಅನಕ factory 3 lakh administration 1 lakh sorry factory 3 lakh admin 0.6 lakh ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಕ್ಕೆ S&D 0.4 sorry S&D 0.3 abnormal 0.1 ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬೇಜಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಾನಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೊ ಬರೀ 2 RMR ಫಸ್ಟ್ wages control account to bank account 10 lakh sorry wages control account debit 10 lakh to GLA bar bank ಅಥವಾ payable GLA ಯಾವಾಗ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ GLA ನಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ WIP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು WIP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಎಷ್ಟು 6 lakh ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 3 lakh O&D overhead control 0.6 S&D control 0.3 costing P&L ಅಥವಾ abnormal loss 0.1 to what wages control ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಟು SLC within the bracket indirect material issue ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾ ಟು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾರಿ ವೇಜಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ ವೇಜಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 3 lakh
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬೈ WIP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೋ WIP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ WIP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇ 10 lakh. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಟು ಓವರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 3 lakh. 3 lakh. 0.1. SLC ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ರವೀಶ್? 4 lakh. ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 lakh. ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ? 10 lakh. ಯು ರೈಟ್. ಟು ಓವರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 lakh. ಕಡಲ್ವಾ? Yes, sir. 3 lakh. This is called over absorption, under absorption. Over absorption. Use the brain. Last credit said absorbed ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. That means over absorption. Within the bracket, over absorption or over absorption. ಯಾಕಂದ್ರೆ absorption more dash credit balance in expense account. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. WIP ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. WIP ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ WIP ಬರಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದಿ. ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್? ಫ್ರಮ್ WIP ಇಂದ ಆರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು WIP. ಒನ್ ಮೋರ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, O&A ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ COGS ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Very good. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ದರ್ಶನ್ BN, Selling and distribution. ರಕ್ಷಾ, ಸೌಮ್ಯ ಎಲ್ಲಿ? ರಾತ್ರಿ ಭಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಯಾ. ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಧುಮಿತಾ? ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ GLA ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. GLA / ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, Yes, sir. ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್, ನಾನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್? Unintegrated. ನಾನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್. ಥ್ರೂಔಟ್ CA ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. Cost. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. Ravish, always start with what? Profit as per cost sheet ಅಥವಾ costing payable account, which is the bracket given or bottom up approach. ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. Given bottom up approach, working back. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವಾ? Yes, sir. By doing reverse function. ಅಲ್ಲಿ cost sheet add over absorption of overheads ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಏನು? ಓವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಾರ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಬಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಿ ಲಾಯಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಚೈತನ್ಯ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಉಲ್ಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ 2
ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಮುತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ಟಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, BRS ಅಲ್ಲಿ ಡೂ ದ ಡೂ ಯು ಗಾಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ವಾ? ಆಡ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್. ಲೆಸ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟೇ 3 ಐಟಮ್, ಬೇರೆ ಏನು ತಿಗಲ್ದಾಗ ಆಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. It should have been the starting one. When voluminous quantum of homogeneous products are manufactured. Naman, homo? Genius, sir. Genius. Yaro? Neen homo sapiens? Genius, sir. Genius. So, are produced. So, then we go with cost sheet. Format perfect by heart. This question 9 out of 10 times you should write because it's a easy format. Miss smart bedi. Exclude items and not code. Direct expense, chargeable expenses. Okay. Example, royalty, FTS, gotta, barcode. Direct expenses, chargeable expenses, royalty, license fees, FTS, route permit. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ? ಇದು ಓಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನ್. ಮತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಅಗೇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ WIP. ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP. ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, R&D, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ 10 ಸಲ 100 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1/4 ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1/5 ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಾಲ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಬೈ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. Whereas quotation ಕೇಳಿದ್ರೆ even O&D overhead should be taken as a percentage of maybe direct labor or prime cost as given. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Estimation, quotation. Estimation is for a subsequent period. Quotation is for a specific job. Both are similar. Percentage ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Only for estimation, no percentage. Very, very important. Whatever given as it is ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ percentage basis ಮಾಡಬೇಕು. Unit costing, single costing is same. Batch costing ಅಂದ್ರೆ cycle manufacturing. So 1000 cycles, 1000 rims, 1000 pedal ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೆನ್ EBQ, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. EOQ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು EOQ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ FM ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ ಬರೀ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಓಂ
माँ बाप के और बीवी के ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ No, sir. No, sir. No, sir. और बीवी के माँ बाप पे। जिंदगी में किसी पे भरोसा मत करो सिवाय अपने माँ बाप के और बीवी के और बीवी के माँ बाप पे और साले पे। हाँ बस इन्हीं पे भरोसा करो। Sorry. Contract costing. So basically for any construction industry, construction of a building, road, flyover, dam, flyovers, etc. ಅದಕ್ಕೆ construction apply ಆಗುತ್ತೆ. Not just for a building. It is mainly applicable for a contractor. Contract book ಅಲ್ಲ. Fixed price contract ಅಂದ್ರೆ you fix. Arshita says, sir, construct a building for me 3 floors. I say 2 crores. So fixed price. Then escalation clause ಇರುತ್ತೆ. If the prices have gone up, de-escalation. De-escalation ಅಲ್ಲ, if there is reduction. ಆ escalation clause ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು 5 mark question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Be careful. Cost plus ಅಂದ್ರೆ if I'm importing items from different parts of the country where the government contract, I may not know the cost. That's why I go by the total cost plus 20% margin agreement. AS7 ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊದಲು 1/3 of the notional profit ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ. You always go by POCM method, percentage of completion method. So cost incurred till date divided by cost incurred till date plus further cost. That will be the percentage formula. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ, into 100. Okay, only for accounts ಅಲ್ಲ, not costing. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು only for accounts ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಈವನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ we are going by the same. Contract costing formula ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೀರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. So all the costs debited, depreciation ಗೆ 2 options. Say 10 lakh into 10% ಬರೆಯಬಹುದು, ಅಥವಾ to plant issue 10 lakh, by plant 9 lakh. Then contract price, work certified is at selling price, work certified is like a sales debtors are at selling price, work uncertified is like a closing stock at the cost. So POCM, okay, wherever required you should do it, and the balance figure is the profit which is taken to the P&L. Process costing on the beautiful topics. So cost of product is determined by aggregating the cost incurred. So output of one process becomes input of another process. So first basic process account keltare, units, rate, amount, to material, to labor, to expense. Material units ಮತ್ತೆ rate ಬೇಕಾದ್ರೆ per unit ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Labor expenses ಹಾಕಿ overheads. Overheads may be a portion based on some labor criteria. By normal loss, units ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Scrap value ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ scrap value ಬರಬೇಕು, otherwise dash. Then sometimes normal loss is disposed at a cost ಅಂತ ಬರದೆ ಅದನ್ನ within the bracket ಹಾಕಬೇಕು. Cost, be careful. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Normal loss 2 RMRs. Scrap reduced from the concerned cost. Say cost sheet / credited to contract costing. Correct? Credited to process costing, contract costing. Allu normal scrap is ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Contract costing ಇರುತ್ತೆ. Okay, process costing. Right side, waste. Look at that word. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, waste ಕೆಳಗೆ disposed at a cost given, added to cost, either debit side ಬರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ within the bracket. Be careful with word. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆ ಕಡೆ ಕೂತೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 pages ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 page 1 page ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಅದು ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ನಾರ್ಮಲ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಾಕೋದು, ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ Q divided by P, per unit ಬರುತ್ತೆ 2 RMRs. Abnormal loss units into rate, finished goods transferred into rate. ಅಲ್ಲಿ sometimes they say 2/3 is transferred to the next person, 1/3 is retained. So ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2/3 into rate and 1/3 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ.
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓಪನ್ WAP ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಓಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೀಫೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೀಫೋ ಆದ್ರೆ ಓಪನ್ WAP ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ 100 ಮೈನಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿವನ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಓಪನ್ WAP ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 100% ಲೇಬರ್ 60%, you should write 0 ಮತ್ತೆ 40%. Whereas unit balance units completed out of introduction 100%. Abnormal loss units may be given. Error option. There is 1200 units scrapped. 800 is normal loss. That means 400 is abnormal. Athava it can be balancing figure in the output column. Percentage given, take it as it is. Abnormal gain barre equivalent production. Process account table 1. Table 1. Equivalent units small a. Normal loss only under output. Only under output. Matte dash 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 dash. Small b. Only under FIFO. Out of open in WAP. Let aita. Out of open WAP, only under FIFO, out of open 100 minus percentage given. Equivalent itself. Next. For all other items, percentage as it is given. And under VAP, percentage as it is given. VAP only. ಔಟ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಕ ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 100% ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಗರವಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes, sir. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ 99% ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ at then 2 RMRs. Labor is to overhead is to ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ 2 raw material ಇದ್ರೆ percentage given is for second raw material ಚಿನ್ಮಯ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ is for second raw material semicolon first is presumed to be 100% done ಓಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಅಂತ First is presumed to be 100%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ 100% ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನು ಸೊ ಏನಂತ ಓಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಡೆಡ್ ಸೊ ಒಂದಿಶ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 2 RMRs ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಲಿಪಿಕಾ ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ 2 ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ 2 ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಡೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ No, if Sundri material, indirect material, other material. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲೇನಾ ನೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸುಂದರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಟೇಬಲ್ 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೇಬಲ್ 2 ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಯೂನಿಟ್ 2 RMRs. Left side. Under FIFO, don't take open WAP here.
right side, VAP. Cost of opening WIP plus incurred. Impact is equal to total. That's split quote. Opening WIP split quote, that is VAP. Opening WIP split quote. Now connect both, connect left to right. Less normal scrap value. Less normal scrap value. Comma from material one. Raw material is material one. Material. Clear? Table 3 valuation. Table 3 valuation. Table 1 row wise. Into table 2 last column. Impact area. Yeah, 2 RMS. P4. Consider opening WIP cost separately. Here, right side, VAP, no such concept. Already go through question numbers clean. Next, table 4, process account. Table 4, process account. 2 RMS. Left side, debit side, as in the question. As in the question. Transfer from previous process miss ಮಾಡಬೇಡಿ. Process 2, process 3 ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಕೆಳಗೆ. In process 2 or process 3, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ sorry. Question right side, credit side, table 3. Correct? Yes, sir. Within the bracket, normal loss, scrap value if given. Else only number. Next line. Next, completely with that. In basic process account, say process 2, process 3. Don't forget, Transfer from process. Previous process. Transfer from previous process. Artha process account. Yeah. Yes, sir. Right. So approaches is the 4 table. FIFO normally followed. Weighted average when the breakup of opening WIP cost is given. Inter-process profit andre itara. Okay, so particulars cost profit total. 3 column ಹಾಕೋಬೇಕು. Credit side allo particular cost profit total. Process 1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ stock reserve ಇರೋದಿಲ್ಲ. Process 2 ಇಂದ you should start with the stock reserve calculation. Okay, right. Then joint product. When the products of equal importance are produced, crude petrol, crude diesel, that's called joint product. Byproducts are one product incidentally arising. Okay, that's called byproduct. So if byproducts are also of equal importance, then methods of apportionment is same. Physical units method based on number of units. Average cost on the total cost divided by total units. If you ask me, both are same. Survey and based on experience. Contribution margin and variable cost based on the certain criteria like this physical unit. Fixed cost on the based on contribution. Market value is very, very important method. Market value at the split off or market value after further processing. Market value NRV. NRV and the working back. This is commonly called selling cost sheet ulta mari. Selling price minus profit cost sheet ulta. Less further selling expenses. Then further processing cost automatically you should get. Whereas assuming the total cost what you get ulta maro sheet 40 lakh barutte. But joint cost given is 42 lakh. That means there is 2 lakh rupees hidden cost which has to be apportioned in that last ratio, last cost, whatever you got. That is commonly asked question. Be careful. Okay. And again, be careful. Market value on the birthday. Market value is equal to number into rate. Selling price Allah. You should always multiply number into rate. Yeah. Service costing, transport costing, effective kilometer. For petrol, kilometer ತಗೋಬೇಕು. Whereas cost sheet ಗೆ passenger kilometer ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ stand cost, fixed cost separate ಮಾಡಬೇಕು ರಚನಾ. Same fixed separate ಮಾಡಬೇಕು, running cost separate ಮಾಡಬೇಕು, per unit ಮಾಡಬೇಕು. Multiple ಅಂದ್ರೆ when so many methods are used in system, that's called multiple costing. Building construction ಗೆ contract costing ಇರುತ್ತೆ, then contract costing for construction. Maybe brick construction ಮಾಡಿದ್ರೆ single costing use ಮಾಡೋದು. Architecture, service costing. Standard costing is a predetermined cost by the management. Variance is equal to standard cost of standard input for actual output minus actual cost for actual output. Miss Marbet is an important chapter. So, formula for standard costing is
total, okay. Basically, material labor overheads ಬರುತ್ತೆ. Fixed overhead ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Material labor variable ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. Total is equal to standard cost of standard input for actual output. First actual output ನೋಡ್ಬೇಕು. A and F ಬರೀಬೇಕು. Actual output ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಾಯ್ತು? ಒಂದು ಶರ್ಟ್ಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸುಭಿಕ್ಷಾ? ಒಂದು ಶರ್ಟ್ಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ and 100 rupees per meter, 1 lakh budgeted units, but you manufactured 80,000. All calculation for 80,000 units. 80,000 into 2 meter into whatever. Standard cost of standard input for actual output minus actual cost of actual raw material for actual output. 2 RMRs. Left side price variance, right side volume variance. Price is within the bracket price, outer column actual quantity consumed. Volume variance is within the bracket quantity, outer column standard rate. Quantity ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಟೋಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ 2 RMRs. ಐದರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಯೂಸಿವ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಯೂಸಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದ ಗನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೇವರೇಬಲ್, ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್. ಈಗ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾ. Fixed overhead variances, sir, are slightly different in presentation. So, standard fixed overhead is the same. Expenditure variance question in the copy made. Budgeted minus actual. Positive other favorable other. Volume variance either unit based or hours based. Yes, PQ minus AQ. So then deduct and add what left out SQ. So BQ minus SQ will become capacity, but the SQ minus AQ will become efficiency. Alphabetical order. Illi budgeted hours minus standard hours. Standard is always for actual output. Then BH but SH is there. That's why actual hours are deduct and add, you will get a capacity and efficiency variance. Okay. Missing figure ಕೇಳಬಹುದು, be careful. Then activity ratio, capacity ratio, like you know. Activity ratio, capacity ratio. Yes, activity ratio is equal to correct. Capacity ratio into efficiency rate. ACE. This is 9 mark question ಕೇಳಬಹುದು, 2 marks ಕೇಳಬಹುದು. ACE, every alternative alphabet. Activity ratio is equal to capacity ratio into efficiency ratio. ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೇವರೇಬಲ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಫೇವರೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, when you work more and more days, it is always favorable. Calendar variance ಅಥವಾ capacity variance, one of them actually you do it. Both ಕೇಳಿದ್ರೆ then only you have to go for further variances. Ratha. Next. Yeah. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ efficiency variance ಎಲ್ಲ. Marginal costing, one of the beautiful system. So sales minus variable cost is equal to contribution is equal to fixed cost plus profit. C by S is equal to PV ratio. ಅಲ್ಲಿ contribution ಅಲ್ಲಿ fixed cost plus profit ಇರುತ್ತೆ. Profit change agalla, that's why fixed cost change agalla. So that's why you can say total contribution by total sales into 100 ella follow athava delta C by delta S into 100 athava elli contribution fixed cost change agalla delta P by delta S into 100. So next BEP in units are the total fixed cost divided by contribution per unit. BEP in value illi ಎಷ್ಟು ಬಂತ into selling price per unit athava total fixed cost divided by PV ratio. ಇದು ಆಟ ಆಡಬೇಕು. Margin of safety 2 formula, actual sales minus BEP sale, margin of safety profit divided by P by P, PV ratio. Sales required to earn X profit is nothing but BEP formula plus X profit as the numerator. Budget and budgetary control. Budget is an estimation. It can be financial or quantitative or both together. Okay, for a particular period in a total basis. Zero based budget is start from the scratch without keeping any base. For example, Uber, Ola, when they started their business, there was no such concept actually which was existing in the market. So they had to do the zero-based budgeting. So with scientific research and analysis. So next, so types of budget can be fixed budget for a particular capacity 80%. Where a flexible budget andre 60%, 80%, 90%, 100% ಮಾಡೋದು. Then actual is 82% compared with the 80%. So only fixed variable, semi-variable calculation is important. Conditions, it will be long-term, short-term, functional. There is nothing but your trading period account. Production budget ಕೇಳಿದ್ರೆ opening stock to production by sales by closing stock. Balance figure ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes sir. ಸೇಲ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಜೆಟ್. ಅದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್,
by sales by closing stock alva number. So this plus this minus this is equal to sales budget. Sales plus closing stock minus opening stock is equal to production budget. Okay, so ella budget ಅನ್ನು add ಮಾಡಿದ್ರೆ that's called summarized balance sheet ಅಥವಾ P&L. So ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಓದಿದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಓದಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ರಿಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ is equal to whatever. So the format, so November 23, May 23 ಮತ್ತೆ November 22 questions, November 22 glance ಮಾಡ. Question number 1 is compulsory, 4 from the remaining 5. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, EOQ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 90% ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಷಿನರಿ ರೇಟ್, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, EBC, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ multiple products, beautiful concept, stitching. Tailoring machine is same for chudidar also, sari also, pant also. So if there is no limiting factor, whichever gives the highest contribution you rank. But everywhere there is a limiting factor. So you have to find out the contribution per limiting factor. Contribution divided by machine hours. Whichever gives you the higher contribution. So there is no limiting factor, very rare. Suppose you are talking about a pant, you are talking about a shirt, you are talking about a chudidar. So suppose the contribution is 60 rupees here. Here it is 40 rupees, and chudidar is rupees, say 20 rupees. Note more quick again. Yeah. But marginal costing key factor. Yeah. By using same machine, same labor alva. Machine hours can be limiting factor, the labor can be limiting factor. So by using same machine bar labor. Sometimes material can be key factor. Anything can be key factor. Say, bari. Pant shirt, particulars, pant shirt, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್, ಚೂಡಿದಾರ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಡ್ತು, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸಾರಿನಾ, ಅದು ಸ್ಯಾರಿ ಸ್ಟಿಚ್ ದಿಗಲ್ ಕಡ ಮಾಡಕ್ಕಿದೇನೋ. ಬರೀ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಸಾರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 60, 40, 200 ಕೆಳಗೆ. ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೆನ್ ನೋ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅದು ವೆರಿ ರೇರ್ limiting factor, or sales is the only limiting factor. Sales is implied because perfect competition economy, economics teacher Archita Batra, sales is always the limiting factor, alva. So no limiting factor, ಅಥವಾ sales is the only limiting factor. Then ranking ಏನು ಹೇಳಿ, 60, 40, 200 ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ? 60, 40, 200. 60, 40, 200. That means 2, 3, 1. First rank is sari. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, Yes, sir. small b. When there is a limiting factor, say labor hours or machine hours, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ hours per unit, 2, 1, hypothetical, 2, 1 and 10. Then contribution per limiting factor per hour, 60 by 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 30. Next 40 by 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 40. ಸಾರಿ 20. Ranking ಏನು ಆರ್ಡರ್? 213. Next, if total hours available, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. if total hours available 4,000. So and maximum demand, production alla maximum demand, pant 1,000 from a shirt 2,000 and sari 3,000. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದು ಅವರ್ಸ್, ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಫಸ್ಟ್ 4,000 ಹೇಳಿದ್ನಾ? 4,000 hours. ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಶರ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟು ಶರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? 2,000 into 1, 2,000.
ಅವರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ 2000 into 1 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. 2000 into 1. So best rank is what? Chinmay? Shirt. Maximum demand is 2000. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2000 into 1 ಎಷ್ಟು? 2000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ 2000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4000 minus 2000 ಎಷ್ಟು? 2000. Available for pant and saree. ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇತ್ತು ವಿದ್ಯಾ. ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ. ಪಾಪ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪ ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ಬರೀ ಡ್ರಾಪ್ ಆದವರಿಗೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸಾರಿ ಶರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು? ಪ್ಯಾಂಟ್. ಎಷ್ಟು? 1000 into 2, 2000 into 2. ವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಬೇಡ, 800 ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 800 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಮಾಂಡ್ 800 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 800 ಇದು ಬರ್ಬೋದು, ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಎಟ್ 2 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. 800 into 2 ಎಷ್ಟು? 1600. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? 400. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ 400. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಂದ ಜೋಶಿ ಅವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾರಿ ನಮ್ದು ಸಾರಿಗಲ್ಲ, HOURS ಅಂತ ಬರೀ. ಅವನು ನಮ್ದು ಸಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅವನೇ. ಅವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾರಿ 400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಅದೊಂದು ತಲೆ ಇದ್ಬೇಡಿ. ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 400 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 400 divided by 10. 400 divided by 10. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ 1, ಇದು ಟೇಬಲ್ 2. ಟೇಬಲ್ 1 is what? ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಟೇಬಲ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸಾರಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಸಾರಿ, ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 1000. 800. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 800. 800. Sorry, 800 ಪ್ಯಾಂಟ್. ದೆನ್ ಶರ್ಟ್ 2000. ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು? 40. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಶರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಂಡರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬ್ಲಂಡರ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಂಡರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿಕ್ಕಿದ ಫಿಗರ್ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. I think we started with the contribution ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 60, 40, 200. 60, 40, 200. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. 60, 40, 200 ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಪರ್ ಆರ್. ನೀವು ಪರ್ ಆರ್ ತೆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೈ ಇದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ again you start from the first line. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀರಿ? ಕುಟ್ಟು ಅವಳಿದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 1.5 ಗಂಟೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋನು. ಏನದು? ಬರ್ರಿ ಏನದು? ವಾಟ್ ಎವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ A into B. ಹೇಳಿ ಯಾರದು? ಕೇಳೋ. 48,000. 80,000. 80,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8,000. 8,000 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. 1,36,000. 1,36,000 ಲೆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೇ ಬಜೆಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 40,000 at ₹10 per unit. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟು ನಾರ್ಮಲ್. 10,000 ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? 40,000 4,000 40,000 10 per unit. 40,000 ಅಲ್ಲ 4,000 ಸಾರಿ. 4,000 units at ₹10 per unit. Pradeep 40,000 ಔಟ್ ಕಾಲಮ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ 96,000. ಇದು ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ₹1 ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So when there is limiting factor, you cannot do ₹1 profit more than this. This is the concept of beauty of margin costing. One of my favorite subjects. ಇದು ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ದಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ಫೈನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತನಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಬಿಡಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಂದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್
ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೊರಟೇನೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 RMRs. In marginal costing, required is total. Right side. In standard costing, required is per unit. But ulta ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Required is per unit. So next line. Total fixed cost is equal to budgeted units into budgeted fixed cost per unit. Budgeted units into budget fixed cost per unit. Budgeted ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ say 4,000 into 10, 40,000 ಅಲ್ವಾ? 40,000. Or when 40,000 and 4,000 is given, standard costing is 10. 40,000 is given, budget fixed cost given, budget unit is given, per unit is to 10. Budgeted by budget is equal to per unit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Budgeted by budget is equal, next time ಬರೀ budgeted by budget is equal to per unit ಅಥವಾ standard also. Standard cost is also budgeted in total divided by budget units. Standard is equal to budgeted by budget. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Per unit. Enjoyed the last question? Yes, sir. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಿ 5 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಈಗೇನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, 90% ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎ, ಪಿ ಆರ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷಿತಾ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, P4 ಅಥವಾ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್, ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, 2 ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೇರ್ ಕೇಸ್, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. EOQ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಲೇಬರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ನಾನ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ಸ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 60%, 70%, 80% ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಲೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋದೆ ಚಿನ್ಮಯ್. Yes, sir. Work out SM and RTP problems 100%. Examples wherever possible will fetch more marks in theory questions. There could be alternative approaches to the problem. Only one solution will suffice. Marks for steps will also be given. End result is also important. Very, very, very important. Theory is very important. 30 marks out of ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಎರಡು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ before exam leave everyone all the recent exam last question is always on theory. ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. They can ask 10 marks in middle, but be ready. Next, before exam leave everyone including rank holders have felt costing as uncomfortable subject. However, by practicing more sums and working out exam papers, they found it as an interesting and easy subject. Exam ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. Till you write the examination, you will not be comfortable. That means you are right. If you are uncomfortable, that means you are right. Exam ಆದ್ಮೇಲೆ you feel, wow, that's good, easy paper. Okay, so maybe some of you would have practiced exam serial, you would have got some comfort. Otherwise, costing paper, ಅಂದ್ರೆ I am talking about 100 marks. 100 marks ಕಂಫರ್ಟ್ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆನೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ your preparation. 60 marks ಈಗ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು you will be able to get nothing to worry. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ selection of the question, rejection of the question multiple times ಹೇಳಿದೀನಿ. ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ABC ಸಪೋಸ್ ಬಿಡಿ. ನಾನು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು. ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ಟೈರ್ಡ್, ಬಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್, ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10 minutes ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಟ್ ಟುಮಾರೋ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ರಿವಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಟೈರ್ಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈರ್ಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಓದಮ್ಮ ಅಕ್ಕ.
50 marks can be scored easily by practicing all areas of material, labor, service costing, contract costing, cost bookkeeping, cost sheet, marginal costing, process costing, and certain repetitive theory. That's it. Champions have to have the skill and the will, but the will must be stronger than the skill. Alva. Yes. Respect your body, touch your back. So some of you are left. Physical activity, pranayama model will be at least 20 minutes in a day. Physical activity and time. Adu extra energy kodutte. I was totally exhausted today morning. I was having a lot of catch exercise. I did extra what you call physical activity and pranayama. I am 90% all right. That's because of the continuous. ನಾನು ಖಾಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೈನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ವೆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಏನಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಿದು ಸೊ ವೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಟ್ ಎ ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಡು ದ ಆಪರೇಷನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡು ದ ಆಪರೇಷನ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಡು ದ ಆಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ ದೇ ಗಿವ್ ಪೀನಟ್ಸ್ 1000 rupees 2000 rupees ಫಾರ್ ಯು ದೇ ಗಿವ್ lakhs ಅಂತ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ you do the operation when the car is running anta. I do the operation when the patient is alive. Alva. So namdu same concept. Adru because of the physical activity, I am surviving and doing better. All these things. ನೀವು ಮಾಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಡೆ 50-60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಟಫ್ ಇದ್ದು ಟಫ್ ಇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಗರಸ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 60 to 80 ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ 80 to 90 ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 90+. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದು 100 ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಒಂದು 1 o'clockಗೆ ಗೋ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೆಲವರು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ 159 ಬಂದ್ರು ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ 159 ಅದು ಏನು ಅದೇ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓದೋರು ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ 145 ವರೆಗೂ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ನೋಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೊಂದು 5 minutes 5 marks ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 95 ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿದ 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿದ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಟರ್ಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬಾಳ್ಮೆಗೆ She said 2 days before the exam you should stop reading. ನಾನು at least 2 hours ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ನೀವು ಕೇಳೋಂತ ನಾನು ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ 1 hour ಬಿಫೋರ್ 1 o'clock ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1:30ಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ಬರ್ಬೇಕಿದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ 1:40ಗೆ ಕೆಲವರು 1:45ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಈಗಿನ 5 minutes ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ 1:30 ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು could not have kissed in last 6 months 1 year you cannot kiss in next 1 hour ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಂತೋಷದಂತ ಮದ್ದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ what is the cost unit to be used, what is the cost center, but the ABC the cost driver ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ that's it okay Monday we are starting the next batch of CA foundation Monday evening 6:30 and 24th we are starting the CA final not for you people ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನೀವು 6 months ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಜಾಯ್ನ್ ಸಾಕು enjoyed and exhaustive ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ even though I am exhausted little bit but I did exhaustive job. Entire costing ಮಾಡಿದೆ ತಾನೆ? Yes sir. ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? Yes sir. Yes sir. Monday income tax and GST revision is at 8:50. ಯಾಕಂದ್ರೆ we are having that ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ 8:50 we are starting and it is up to 10 o'clock. Come prepared for 8:15 to 10 o'clock only. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾತಲ್ವಾ ಬರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ ಸೊ 8:15 to 9:45 10 o'clock ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ GST and income tax revision ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಔಟ್ ಟೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ Yes sir. YouTube viewers God bless you all. Beauty Bappada. Thank you sir. Thank you.